welcome to Sweet and Peppers. Today we are going to be making some delicious 10-minute quick and easy burfi. It's definitely one of my favorite treats. If you enjoy this video, make sure to like and subscribe, and let's start the video. First, you will add 1 cup of sugar. You will add 125 grams of butter. Also, you have to make sure that the butter is room temperature. Next, you will add 1 cup of ricotta cheese. And the last ingredient you will need to add is 2 cups of dry milk powder. Now that you have got all the ingredients that you need, you will mix them all together. Once you're done mixing, your mixture should look like this. It's fine if there are lumps like this, it should mix in the process of cooking. Now put your mixture in the microwave for 5 minutes. At 3 minutes, take your mixture out and mix thoroughly. Now put your mixture in the microwave for the remaining time. Once your mixture is done, take it out and mix once more, and put it in for another 3 minutes. Once the 3 minutes is over, take a look to see if your mixture is golden brown. If it's not already golden brown, put it in the microwave for another 1 to 2 minutes. Once your mixture is golden brown, take it out and set it aside. Take some ghee and spread it on your plate. The amount of ghee depends on your preferences. Now get the burfi that you set aside. Scoop all the mixture onto the plate that you applied ghee to. The next step is to smoothen out the mixture that you put onto your plate. Keep applying ghee until you get the mixture to the required shape. Now cut your burfi into the shape that you want. I went with a square shape. Now this is just a personal preference, but I like adding some roasted cashews to my burfi to top it off. Well, that's it for this delicious 10-minute quick and easy burfi recipe. I hope you guys enjoyed, and if you try it out, don't forget to comment down below how it came out. See you all in the next video. Bye! అందరికీ నమస్కారం. స్వీట్ అండ్ పెప్పర్స్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసే బర్ఫీ కలాకండ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
1 కప్పు పంచదార, 125 గ్రాముల అన్సాల్టెడ్ బటర్ వేసుకోండి. ఒక కప్పు రికోటా చీజ్ వేసుకోండి. రెండు కప్పులు డ్రై మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్నగా కలుపుకోండి. కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా ఉండలు ఉంటాయి కానీ పర్వాలేదు. ఈ మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాలు మైక్రోవేవ్లో పెట్టండి. ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత బయటకు తీసి కలుపుకోండి. మిగిలిన సమయం మళ్ళా ఓవెన్లో పెట్టుకోండి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మరలా కలిపి మరో 3 నిమిషాలు ఓవెన్లో పెట్టుకోండి. మూడు నిమిషాల తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని తీసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి. రాకపోతే ఇంకో 2 నిమిషాలు పెట్టుకోండి. ఒక ప్లేట్ తీసుకొని మీకు సరిపడా నెయ్యి స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఇలా ప్లేట్లో తీసిన మిశ్రమాన్ని స్పూన్తో కానీ నైఫ్తో కానీ కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ సాఫ్ట్గా చేయండి. ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసిన తర్వాత వేయించిన జీడిపప్పుని ఇలాగా అద్దండి. ఓకే, చూసారుగా 10 minutes క్విక్ అండ్ ఈజీ కలాకండ్ బర్ఫీ రెడీ. మీరు ట్రై చేసి కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళా కలుద్దాం. బాయ్.